Okay, now we continue the what the algorithm is composed here. The algorithm is composed of an input tape where the tape is divided into a finite number of cells. Okay, each cell contains only one symbol at a time. Okay, and then the read or write head which reads each symbol from the cell. Okay, and then computation is performed in a number of states. Okay, and then algorithm terminates when it reaches to accept state. Okay, I have to explain this clear cut way. Listen carefully. What the algorithm here, what we have to compose it, we have to take one input tape. The tape is divided into finite number of cells. What cell? Unit of pixel. Each cell contains only one symbol at a time. How many symbols? One symbol at a time. Each cell it contains. We have to take some read or write or comma head. Okay, the read or write head comma which reads each symbol from the cell. Each symbol from the cell it reads. Okay, coming to the next, computation in the sense calculation. Calculation it must and should be performed in a number of states. Okay, computation is performed in number of states. And coming this algorithm, when the algorithm terminates, when it reaches టు యాక్సెప్ట్ స్టేట్, ఆ స్టేట్ని ఎప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తామో అల్గోరిథం అప్పుడే అనేది అది టర్మినేట్ అనేది అవుతుంది. ఓకేనా, యాక్సెప్ట్ ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతుందో స్టేట్కి అప్పుడే మన అల్గోరిథం అనేది ఏమవుతుంది, టర్మినేట్ అనేది అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ here look at all of you here, what I have to given the conjunction classes. What here all of you look at this class లో TQH అని ఉంది కదా. T అంటే టేప్, ఓకే, Q అంటే ఏంటమ్మా, Q అంటే స్టేట్, ఓకే, H అంటే ఏంటి, హెడ్. ఓకే, ద కంజంక్షన్ క్లాసెస్ ఫర్ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకే, బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందనేది ఒక క్లాసెస్ రూపంలో నేను ఇచ్చున్నాను. లెఫ్ట్ సైడ్ దాని యొక్క మీనింగ్ అంటే దాని యొక్క అర్థం చెప్పున్నాను. దానికి ఒక టైం అనమాట, ఎంత టైం కాంప్లెక్సిటీ అనేది వాళ్ళు కంప్యూట్ చేస్తారు అంటే కాంపిటీషన్ ఇస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ కదా. ఓకేనా, ఓకే, లెట్ us see T suffix ij0 in the sense what the meaning, cell I of input tape contains symbol j. ఓకే, దాని యొక్క టైం ఎంత, బి ఆర్డర్ ఆఫ్ p of n. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ Q suffix S0 in the sense Q అంటే ఒక స్టేట్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇనిషియల్ స్టేట్, ద టైమ్ ఎంత, ఆర్డర్ ఆఫ్ 1. అండ్ కమింగ్ టు ద H0 సఫిక్స్లో 00. ఓకే, హెచ్ అంటే ఏంటి, హెడ్, ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ టేప్ హెడ్ అనమాట. వాటమ్మా, ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ టేప్ హెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్లాస్ T suffix IJ K that is assigned to T suffix ij open left parenthesis and K plus 1 and close right parenthesis VH suffix lo ik. This is nothing but what we want to say, టేప్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. టేప్ అనేది చేంజ్ కాలేదు, టేప్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్ అన్లెస్ రిటర్న్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కమింగ్ టు ద టైమ్ కాంప్లెక్స్ టైమ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ p of n స్క్వైర్. ఓకే, టేప్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్ అన్లెస్ రిటర్న్ ఆర్డర్ ఆఫ్ p of n స్క్వైర్. ఓకే, ఆర్డర్ ఆఫ్ p of n స్క్వైర్. ఓకే, అండ్ దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు సీ నెక్స్ట్ క్లాస్ Q suffix qk that gives rise to negation of Q suffix qk in the sense one state at a time. What that meaning in the sense one state at a time వెళ్తుంది అని అర్థం అనమాట దానికి. ఓకేనా, ద టైమ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ p of n. ద టైమ్, వాట్ ద టైమ్ హియర్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద టైమ్, ఆర్డర్ ఆఫ్ p of n. ఓకే, అండ్ దెన్ another class H suffix ik is tends to negation of H suffix ik. ఓకే, ఒక్కటి at a time read or write head position at a time అనమాట. ఓకేనా, H suffix ik gives rise to tends to negation of H suffix ik in the sense what, one read or write head position at a time. ఓకే, దాని యొక్క టైం ఎంత, ఆర్డర్ ఆఫ్ p of n స్క్వైర్. ఓకే, అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ T suffix ij సఫిక్స్లో k అనమాట ఈజ్ టెన్స్ టు నెగేషన్ ఆఫ్ T suffix ijk. ఓకే, వన్ సింబల్ పర్ టేప్ సెల్ ఎట్ ఏ టైమ్ అనమాట. ఏంటి, ఒక్క టేప్ సెల్ పర్ టేప్ సెల్ ఎట్ ఏ టైమ్ వన్ సింబల్ వీ హ్యావ్ టు
took. Okay, అంటే ఒక్క సింబల్ అంటే వన్ సింబల్ పర్ టేప్ సెల్ at a time. Coming to the time complexity here, order of p of n square. Okay, order of p of n square, this is the time. These are the conjunction classes for boolean expressions or given below here. Okay, look at all of these. Therefore we want to say, what we want to say, therefore if the boolean formula b is satisfiable, then there is a listen carefully, then there is an accepting state in the algorithm. Okay, what I want to say, therefore if the boolean formula b is satisfiable, then there is an accepting state, then there is an accepting state in the algorithm. Okay, and coming there, so we have to prove it. Therefore thus the proof shows that boolean satisfiable problem can be solved in polynomial time. అంటే ఇవన్నీ మనం పాలినామియల్ టైంలోనే సాల్వ్ చేస్తున్నామని ప్రూవ్ చేసి చూపించడం అనమాట. ఓకేనా, therefore thus the proof shows that boolean satisfiable problem can be solved in polynomial time. Okay, hence we have to say all the problems to np could be solved in polynomial time. What I want to say here, hence all the problems to np could be solved in polynomial time. It could be solved in polynomial time. Okay, np. Okay, that is nothing but Cook's theorem. This is the overall Cook's theorem proven and proof outline. And coming to the 3 set is np complete or not, these are the notations, these are the indications, these are the key points. Okay, all of you note that in your class notes and listen carefully. If you have any doubts, can you please contact with me? Okay, please discuss with me. Okay, no one can you ఎవరు డౌట్స్ అడగట్లేదు. ఓకేనా, ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు అడగండి. మీ యొక్క ఫార్మాట్, మీ యొక్క సబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫార్మాట్ కూడా యూజీసీ వాళ్ళు చేంజ్ చేశారు, చూసారో లేదో, వాట్సాప్లో గ్రూప్కి అందరికి పెట్టున్నారు చూడండి. మీకు 3 hours ఎగ్జామ్, 2 hours we have to based upon what the questions will become, the pattern in the sense MCQs, in the sense multiple choice questions. Okay, all of you must and should be read carefully, otherwise you can't able to return the exam. Okay, thank you. If you have any doubts, can you please contact with me? Okay, thank you.